was unbelievable. It's just a little vacation romance. 수많은 여인들이 자신과 함께 하룻밤을 보냈던 남자 자랑에 여념이 없는데요. But he was so sweet. Scuba diving, snorkeling. 특이한 점은 그 대상이 모두 한 사람이라는 건데 Henry Roth. With Henry Roth. Henry Roth. Henry Roth. Henry Roth. Henry Roth. Why didn't you tell me you were a secret agent? Well, can I call you when I land? 헨리는 하와이에 여행 온 언니들을 기상천외한 방법으로 꼬셔내 하룻밤만 즐기고 사라지는 아주 노련한 개색 작업남이었는데요. Got it, moving out. What the hell is your problem? Hey, just keep going. I'll give you $20. Hey, I'm a person, not a seal, huh? 그는 사실 하와이 수족관에서 일하는 수의사였고 늘 그의 곁에는 아이가 5명이나 되지만 철이 없는 유부남 친구 울라가 함께 있었는데 Henry, come quickly, it's Jocko. Jocko, stay calm. Okay, check the temperature of the pool. Go, hurry. Come on, buddy, take it. Go, take it. Hurry! Not yet. Not yet. Oh! That's a lot of vomit. Maybe try some turpentine. That might take the stink away. Captain's log, November 5th, 6:45 a.m. 따분한 삶이 무료해진 그는 좋아하는 해마 연구를 위해 1년 동안 알래스카로 여행을 떠날 준비를 하고 있었는데요. Are you kidding me? Aloha, honey. What can I get for you? I guess I'll take a cup of coffee. 요트 시운전에 실패한 그는 근처 식당에 들러 잠시 쉬었다 가려는데 그의 눈에 천사가 내리꽂힙니다. Hey, Sue, nice haircut. Mahalo, Lucy. 응? 잠깐만요. Hey, Sue, nice haircut. Mahalo, Lucy. Mahalo, Lucy. 이거 저만 그렇게 들은 거 아니죠? Nope. 다소 특이하게 식사 준비를 하는 머하노루 씨. 그녀를 바라보던 헨리가 작업 걸 타이밍을 재며 시동을 거는데 Are you staring at me or her? I thought you like your bitches from out of state. Yeah, that's usually my policy. Make sure I don't get tied down. Sounds to me like some... 어릴 적 자신이 사랑했던 여인이 바람난 걸 목격한 후 그 상처로 인해 깊은 만남을 꺼려하던 헨리였는데요. 웬일인지 루시에게 계속 마음이 끌렸던 헨리는 결국 다가서기로 맘먹고 접근합니다. Why don't you try this? It's kind of a hinge. You're right. Sometimes you need an outsider's perspective. 헨리의 작업은 제대로 먹혀들었고 루시는 헨리에게 합석을 권했는데요. So are you an architect? I am not. I'm in fish. 그녀에게 진심이었던 헨리도 그녀에게만큼은 자신을 있는 그대로 소개했고요. 그런 그의 모습이 싫지 않았던 루시 또한 호감을 내비치고 오랜 시간 이야기꽃을 피우며 서로 알아가게 되는데 And the real cool thing about walruses is they're very... 식당 브레이크 타임에 등 떠밀려 나온 그들은 아버지의 생신 준비를 위해 아쉽게 떠나야 한다는 루시와 내일 같은 시간 여기서 만나자며 약속하고 헤어지게 되는데요. You're good, eh? Aloha. Aloha. See you tomorrow. Oh my goodness. 평소처럼 친구 올라가 괜찮은 여자가 있다며 소개시켜 주려는데 이미 루시에게 마음이 뺏긴 헨리는 귀에 들어올 리 없었죠. I'm staying in. Sorry. Thank you, though. What? 다음날 약속한 시간 루시가 식당에 들어서는데 Hi. Hi. I was petting my walrus all morning, and I was thinking about you the whole time. What was that? 어쩐 일인지 루시는 헨리를 변태 취급하며 모른 척하는데요. Pervert, I think that you should leave. I've never even met you.
I need help. Coming, Lucy. You follow me. Wait, what's going on? What's happening here? Is she crazy or something? About a year ago, Lucy was in a terrible car accident. 사실 그녀는 1년 전 이맘때쯤 아버지 생신상에 쓸 파인애플을 따러 아버지와 함께 드라이브를 갔다 오는 길에 제법 큰 교통사고를 당했고 그 사고로 머리를 다쳐 자고 일어나면 모든 게 사고 전으로 리셋되는 단기 기억상실증에 걸렸죠. She lost her short-term memory. Lucy does the same thing. You got one without me. 루시의 가족들은 매일 리셋되는 그녀를 위해 마치 시간이 흐르지 않은 것 마냥 과거의 그날을 매일같이 반복하는데요. Go nuts. Happy birthday to you. Open your present. Oh, the Sixth Sense. Some people, they call me freak. Sumner. Sweet dreams, Lucy. Good night. Basically, what you're saying is, she's the perfect girl for you. 이성과 깊은 만남을 가지지 않는다는 걸 아는 친구 울리가 그녀가 너에게 딱이지 않냐고 말하지만 이미 그 이상으로 그녀를 마음에 둔 헨리인데요. 처음 그녀에게 마음을 얻은 방법으로 접근하지만 통하지 않았고 매일매일 그녀의 마음을 얻으려는 그의 눈물 나는 노력이 시작되는데 Hey, I'm sorry to bother you. Me piguya Queen Kai. I don't speak English. 몇 번의 시도 끝에 까막눈 컨셉으로 그녀의 관심을 얻는 그는 간만에 달달한 대화를 이어갈 수 있었는데 Okay. Yeah, me too. Thank you very much. I'll see you around. Okay. Marlon, it's Sue. 선을 넘었다 생각한 그녀의 데모에 의해 아버지도 알게 됐고 그녀는 충분히 힘들다며 절대 네가 감당할 수 있는 게 아니니 그만두라고 경고하는데 경고에도 아랑곳하지 않고 매일같이 그녀의 마음을 얻으려 노력하는 헨리. Uh-oh. Car trouble? Yeah. Okay. You can't believe you fell for that. My name's Henry. I'm Lucy. Breakfast? I like making little houses out of waffles. You do? Lucy. Henry. Okay, pal. When she stops, just let her pet you and look cute. Shit your pants? So did I. Okay, this is her. Start beating me up. Make it look good. You eat all pineapple. Help me! Ow, not so hard. What does that have to do with this? Relax. Hey, help! Whoa! Oh. No, I think he's had enough. I'm sorry. He learned his lesson. False alarm. Oh, shit. Well, when you're finished playing your little kidnap victim crap on my daughter, come by the house. Oh boy. 시게 혼날 줄 알았는데 웬걸 그녀가 헨리와 잘되고 오는 날엔 늘 텐션이 올라 노래를 부르며 그림 그린다는 이야기를 해주는 아버지인데요. 그를 어느 정도 인정해주는 분위기인 듯한데 여느 때와 같은 반복되던 어느 날 사건은 터지고 맙니다. I have a boyfriend. Making up a boyfriend so you can get rid of me? Oh no! This cop is writing me a ticket. They expire May of next year. 자동차 번호판의 유효기간이 지났다며 단속을 당하는데 당연히 작년을 살고 있는 루시는 반박을 하다 현재의 신문을 보게 됐고 혼란이 극에 달하게 되는데
Having a bad day, Doug? These are from the accident. 일상이 되어버린 반복되던 삶인지라 이런 날을 대비해 자료를 준비해두고 있었는데 그때마다 충격을 받고 병원에서 직접 확인해봐야겠다는 그녀를 아버지가 말리려 하지만 헨리가 함께 하겠다며 길을 나서게 되죠. It's gonna be alright, Luce. Don't call me Luce. I barely know you. Sweetie, you're sort of dating him. Sorry, I'm not better looking. Do we have sex? No, we don't. Just so everybody knows that. 아니 진짜 했더라도 여기서 했다고 말하면 살아서 못 나갈 것 같은데. Right, Lucy, these are your brain scans here. I'm afraid they show no improvement. The condition has come to be known as Goldfield syndrome. It could be worse. 담당 의사에게 치료는 불가능하다는 절망적인 이야기를 또 전해 듣게 되는데 루시의 경우는 그나마 다행이라며 불과 10초의 시간을 두고 리셋이 되는 탐을 소개시켜주는데요. Hi, I'm Tom. Henry. Marlon. Tom. I was over in the North Shore the other day. Hi, I'm Tom. The accident, his memory only lasts 10 seconds. Hi, I'm Tom. Hi, I'm Lucy. Hi, good night, sweetie. Good night, you guys. I'll see you tomorrow. And I guess I'll see you too. Oh, yeah. You had a rough day today. I'm sorry. Hope you get some rest tonight. Thank you for being so nice to me today. So what are your plans when you finish your boat? 루시의 가족들과 이런저런 이야기를 나누던 중 이런 식으로는 루시뿐만 아니라 가족들 모두가 힘들 뿐이라며 헨리가 묘안을 제시하게 됐고 다음날 바로 실행을 해보게 됐는데요. Excuse me, Lucy Whitmore? Oh, they're beautiful. Who's your friend, Lucy? Oh, well, 헨리는 배달부인 척하며 루시가 좋아하는 꽃과 직접 편집한 비디오 테이프를 건네주는데 Happy birthday, Daddy. 그 영상의 시작은 루시가 기억을 잃고 지낸 지난 1년간의 이야기를 담은 내용이었는데요. Aloha, I'm Henry Roth. 뒤에는 헨리가 루시와의 만남이 어떻게 시작됐었는지부터 주변 사람들의 인사와 안부까지 포함해 정성을 담은 영상을 담았는데 Okay. And you're the best, Lucy. Aloha. This is the first time. 충격을 받긴 했지만 의외로 회복 속도가 빨랐기에 작전은 성공적이었고 헨리 또한 어렵지 않게 그녀와 사랑을 유지할 수 있었는데 Disgusting. tell me a little bit more about yourself. Okay. Do you love me? I love you very much. Nothing beats a first kiss. There's nothing like a first kiss. Nothing beats a first kiss. What are you doing? For me, it still feels like the first time. 첫 키스만 23번째인 어느 날 바다코끼리의 허락을 구한다는 되도 않는 핑계가 통하며 드디어 루시와 헨리는 뜨거운 사랑을 나누게 되는데요. Oh, wow, look. Yeah. They're, Get down slow. okay. Thank you. Don't forget about me. Thanks, buddy. Little Sammy Sosa's a bit shook up, but she'll be okay. She's watching the tape as we speak. 비디오 테이프 내용을 확인한 루시는 아래층에서 헨리가 원래 자신이 좋아하는 해마를 연구하러 알래스카에 갈 계획이 있었으나 사랑하는 루시 때문에 남아있다는 이야기를 듣게 됐고 마음이 아픈 루시는 결심을 하게 되는데 Henry? Hey. 헨리의 직장에 찾아간 루시는 자기 스스로의 생각으로도 헨리를 기억하고 싶어서 매일매일 써왔던 일기를 보여주며 당신을 사랑하지만 나 때문에 힘들어하는 건 지켜보기 힘들다고 헤어지자 말하는데 마지막으로 그 일기장을 헨리의 기억을 지운 새로운 내용을 편집하는 걸 도와달라며 저녁을 함께하게 되는데요. I drove out to Callahan Institute today. You sure you don't want me to put that in there?
그렇게 모든 추억을 지워버린 채 그들은 헤어지게 되는데 Could I have one last first kiss? 과연 헨리와 루시는 다시 사랑할 수 있을까요? 더 많은 이야기가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해주세요. 아울러 구독과 좋아요 댓글로 응원 또한 부탁드립니다. 자, 오늘 리뷰해드린 영화는 불의의 사고를 당해 단기 기억 상실증을 앓고 있는 한 여성이 매일 반복되는 삶을 살아오던 가운데 연애 실패로 깊은 관계를 맺지 못하던 헨리를 만나게 되면서 둘 사이에 생기게 되는 이야기들을 그려낸 영화인데요. 골드필드 증후군이라고 상당히 그럴듯한 병명이지만 사실 영화에서 만든 가상의 병명이고요. 게다가 자고 일어나면 뿅 하듯 모든 기억이 리셋된다는 다소 판타지 장르에 가까운 설정이었던 터라 실소가 흘러나오기도 했지만 되려 억지스럽게 표현한 설정들 덕분에 만들어질 수 있었던 재밌는 이야기들로 인해 시간이 가는 게 아까울 정도로 집중하며 봤던 영화인 것 같습니다. 사랑하는 사람을 위해 수십 번도 더 고백을 마다하지 않는 순정 멜로의 느낌도 좋았던 2004년 4월에 개봉한 피터 시걸 감독의 영화 첫 키스만 50번째 추천해드리며 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.